Yeah, let's start then. Great. My name is Kristina either. I'm working in Lviv in the project of international assistance. I'm managing humanitarian and social activities in my country. So I'm working mostly with mental health area. So my project is supporting mental health reform in Ukraine. It's cooperation with the Ukrainian government, and I'm working closely with the city authorities and communities in Lviv. And before the escalation and before war started, I was managing these activities in Donetsk and Luhansk Oblast areas. So that was my responsibility, supporting mental health of children and adolescents in Donetsk and Luhansk regions. Yeah, but it's a pity that you mean children from Lugansk and Donetsk? Yes. It was my refugees, evacuation people, refugees. No. Yes, so since we are working with local governments, it's not just refugees, it's also children who are living there, citizens of the Donetsk and Luhansk. Yeah, I was traveling constantly. Yeah, I was in Mariupol a couple of times. I was in Severodonetsk and Kramatorsk, and also visiting villages and cities in these regions. So it was my passion, and I really did like my work because of constant travels and No, you are giving mental care to children from over there, mental care or accommodation, or just accommodation, or that's more complicated. Education. Yeah, that's more complicated because we are working in a reform of development the services in these areas. So it's not just first psychological aid as we know it right now, as it's in humanitarian context. It's broader. It's setting up services with social sphere, setting up services with healthcare departments. So I was responsible for assuring the services are present in these particular areas for particular target audiences. For example, children with intellectual disabilities, or promotion of mental health services and promotion of good mental health in schools, and making schools more friendly to mental health of children. For example, doing different educative exhibitions on how to reduce stress, how to manage emotions, things like this. That's more complicated. It's more with a cooperation with authorities, and that's quite a kind of complex process. Total care, mental care for children. Yes, also, included not there. only provide education opportunity, mental care also. No, you're providing education chance, opportunity for children coming from Lugansk and Donetsk region. Yes. Not exactly. No. We are helping people who are IDPs, internally displaced people here in Lviv and in the Lviv region too right now. But I was talking about my assignment and my work previous, which was before the war. So before the war, I was working. The war. Sorry. And right now we are helping IDPs, and we are helping children to set up mental health friendly spaces, and making services for
children also with intellectual disabilities here in Lviv region, and helping people who are who suffered from the war events. It's also included in there. And yes, of course, obviously taking care of their mental health. You accept children and to care children, to take care of children. Mental service. You are giving mental service to children. Yes? Yes. No? Yeah. You're right. Different ones. More which are services which are directed towards stress and towards trauma, PTSD, and also we are doing more educative activities in schools, in spaces where children and internally displaced children are living, or they are just present there. So many people from Lugansk now transfer from Lugansk and Lugansk. And, You're right. Yeah, that's a problem. Yes. It's a big problem for you, for city. It's not a problem for city. We can figure out. That's events which we need to tackle, need to face, and we are quite. I would say we are doing quite well in these terms. Sorry, can you speak? Can you tell me about what kind of program or plan of mental care for children you are providing for them, concretely, in detail? So yeah, I'm going to explain a bit more about my work. So I am yes. Thank you very much. My organization is an umbrella organization. We are not providing ourselves services. We are looking for the partners, and they are then providing services. So we are working closely in cooperation with, for example, associations of psychologists, psychiatrists, private clinics which are managing their services on a state level. And we are making educational activities for them on how to work with PTSD, how to give a particular kind of help for the victims of sexual violence, and especially if there were children. So this is a quite complicated topic and quite complicated issues to work with, and the specialists, for example, psychiatrists, psychologists, they need to be trained in particular way. The best way to treat these traumas and this emotional distress which people are having, children are having after the events, is a CBT, cognitive behavioral therapy, a trauma focused, and we are doing these trainings for this providers who wants to be trained and who wants to face these challenges and help people in these terms. Also MDR. So there are different ones. So we can talk forever if we go deeper into this topic. How many people? Yeah, you have to. Didn't count, honestly, but we didn't count because it's a lot, and we are working through all the Lviv region, so that's quite a lot. We are visiting different, a lot. What do you think about what kind of mental programs they have? Children from Lugansk, Donetsk region. Діти зараз однакові, і чи ті, які приїжджають з Донецька, Луганська, ж там не працюють, чи ті, які приїжджають з Харкова, чи ті, які приїжджають там, я не знаю, з Ірпіня, із Бучі. Це всі діти, до яких треба однаковий підхід, тому що вони пережили ці жахливі події, і їм або треба надати допомогу на такому базовому рівні, якщо немає ніякої такої потреби в такому жорсткому втручанні, або ж це треба, щоб вони працювали з спеціальним психотерапевтом. Тобто всі випадки унікальні, і фахівець має оцінювати. Ми маємо масу програм і навчаємо фахівців, і фахівець вже сам дивиться.
Тобто, Окей, я зроблю переклад зроблю тогда. Смотрите, Кристина говорит о том, что у нее нет специального подхода, да, то есть каких-то специальных программ, она не может привести пример, ну, который может касаться именно каких-то, ну, именно детей, именно из какой-то конкретной, да, области. Она говорит о том, что каждый случай именно вот этих психологических травм, он уникальный. И когда работает специалист, да, который он сам выбирает какой-то способ, чтобы взаимодействовать именно с этими детьми. И Кристина говорит о том, что именно обучают как раз-таки различных специалистов, ну, помогать таким вот детям, и как бы без разницы, откуда они приехали, потому что у нас сейчас вся Украина практически имеет детей, которые, ну, столкнулись с той или иной травмой. Понятно, что те дети, которые уже побывали в военных действиях, им как бы тяжелее, а те дети, которые, ну, все равно слышали бомбежки и даже сирены, им тоже тяжело, и этот случай уникальный, все зависит от людей, ну, от самого человека, как мы тоже говорили с Александром, что все случаи разные. Вот. Поэтому я бы хотела еще, чтобы Кристина коснулась еще одной деятельности, которую она ведет, и тоже рассказала об этом, помимо этого, то есть... Окей. Понял. Окей. Я понял. Початку війни в мене батько в Сполучених Штатах Америки проживає, і я його попросила прямо в перший чи в другий день війни зареєструвати фонд, зареєструвати компанію, бо фонд одразу не реєструється в Сполучених Штатах Америки, який би допомагав нашим людям, військовим, іншим допомагаючим професіям із необхідним там чи амуніцією, чи ліками, таким іншим. Кристина говорит о том, что в самом начале войны она попросила своего отца, который находится в Соединенных Штатах, создать фонд, который бы мог помогать людям из Украины, помогать с какой-то амуницией, с медициной, ну и так далее, то есть необходимыми всеми вещами, которые нужны именно для Украины в это военное время. Да. Первая помощь, можно сказать, да? Да. І зрозуміло, що насправді тато – це просто технічна людина, яка мені допомогла із такими формальностями, а я зібрала навколо цього фонду там людей, активних українців, які готові були долучитися, і так само зараз ми в зв'язку з тим, що стало дуже багато запитів, і ми почали приймати багато дуже гуманітарної допомоги, тобто ця історія і поставки стали загалом постійними. Ми зареєстрували в Україні фонд, який називається «Вдячні». От. Я тоже переведу, чтобы вы там до конца понимали. Значит, смотрите, папа Кристины, только он основал фонд, а на самом деле как бы Кристина является его как бы идейным вдохновителем, да, и она как бы возле себя собрала тех людей, которые тоже готовы помогать Украине, именно с помощью благотворительной из разных стран. Вот, и она создала фонд, который называется «Вдячні», а на русском это называется «Благодарные», да, то есть вот такое. Благодарные. Благодарные, да. Ну, вначале папа... Да, папа является просто, он создал фонд, и Кристина им руководит. Ну, он зарегистрировал именно в США, да, а Кристина уже здесь принимает как бы помощь в Украине, именно с разных стран. Организация Кристина сейчас сотрудничает с местной правительством, местной администрацией. Я понял. Так, і, власне, чим ми займаємося, якою конкретною допомогою? Це допомога допомога військовим медикам, так само спеціалістам МНС, МЧС, і, власне, можемо, я не знаю, навіть допомагати із автівками, чи швидкими допомогами, чи пожарными. Да, смотрите, Кристина говорит о том, что ее фонд помогает военным,
помогает военным медикам. МЧС — это как у нас пожарные службы, ну, различные, да. милиция, да, обмундирование, там, ну, лекарства и так далее. Вот, таким образом. Понял. У вас есть, ну, Кристина, есть это у вас это introduction видео или у вашей организации? Мы сейчас в процессе. Мы его делаем, я уже буду говорить по-русски. Окей. Не, нормально, это классно, это классно. Я долго сопротивлялась. I would like to introduce your organization. So I need necessary information about your organization and video clip, if possible. Great. Yes. Okay. We will have it soon. So as soon like. Yes. Can you provide me? Information of your organization and the video clip. And after that, we direct to discuss again. And I would like to compile video clip with Marina about your organization. Okay, great. Can I? Thank you. Yeah, sure. Yes. Japanese is not so rich comparing with America, but we can support maybe Ukraine. Yeah, it's great, and especially I would really say that we do need the support, we do need the help, because Ukrainian people, we anyways are working less, and it would be great, and we will appreciate, and we will be grateful, благодарны, if any other countries who would like to, they will provide the help for us. In any case, thank you. Yes, and no video. Can you provide me a video clip about your activity, volunteer activity? Can you take a video clip? If not right now. No. After that, yes, sure. Yes. Can you provide us with video information, clip any kind of information? Yeah, sure. Okay, thank you very much. Thank you. Marina-san, so let's make a video clip about her organization. After getting necessary information or video clip. Okay. Marina-san. Yes, okay. Я зроблю просто, що господин Тенаура, він готує доклад, і якраз на наступному тижні ми вже провели 4 інтерв'ю з різними людьми, і він хоче познайомити всіх з Україною, тому що мало інформації у японців і взагалі мало про нас, хто ми такі, бо всі розуміють, що там якийсь був Радянський Союз, ми були всі а-ля єдині, і вони, я так розумію, не розуміють, що ми не хочемо бути не єдині вже давно. Тому мета цього проєкту, щоб показати, хто насправді українці. Таке. Japanese want to know about Ukraine more, but few information in Japan. I visited. I stayed 1 year in Kiev, so I know a little bit about Ukrainian. But many Japanese do not know about Ukraine. So I would like to introduce your country to Japanese. You can freely say that Ukrainians are great people,
who are working hard, who are building nice streets, buildings, having a great service in restaurants. They are having, yes, that's compared to another countries. Even, I was comparing it with France, with Italy, and we are really on a very decent level, in a very appropriate level. I have a friend from Lviv. Now he is working for government, Ukrainian government. I have a friend from Lviv. Yes, and Kava, Lviv Kava. Kava, nice. Kava. Yes. Coffee. The quality of groceries, of food is high. We are very demanding and hardworking, and we are having a good level of income. So our people are quite, loving freedom, independent, and those who can afford some level of life, which I think our northern neighbor cannot afford. Yes. And I would say that this is a particular thing that Japanese people need to know, that we are compared to our neighbor who want to be united with us, they will just use our perspectives, our fruits of our work, because they don't like to create, they just like to destroy. But we are those who like to create, and we are creating and building, and they are just destroying. Yes. And I love Lviv chocolate. Chocolate is great. I agree with you. Why Lviv chocolate so sweet, so big, so good? Compared with yes. Why the chocolate industry developed in your city? Why? I cannot understand. Why? Coffee. Why? Why? Because it is made with love. I guess. I don't know. You don't know. Okay. Sorry. Okay. Thank you very much. So let's meet again, and can please provide me your information about your organization and the activity, and video clip. Yes, and let's discuss again. Yes. Okay, thank you. Thank you. Спасибо, Марина. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую.